హలో. హలో. సార్ అది క్లాస్ రికార్డింగ్స్ క్లాస్ అయిపోయాక ఏమైనా పంపిస్తుందా? అదే చూస్తున్నాను, ఇది రికార్డ్ అవుతుందా లేదా అనేది. చూసాను, ఈరోజు అయితే రికార్డింగ్ అని స్టార్ట్ అని చేశాను. ఒకవేళ రికార్డ్ అయిందనుకో నేను పంపిస్తాను. ఓకే. ఓకే. సో నిన్నటి వరకు బేసిక్ విండోస్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ల్యాబ్. సో ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా అంటే బేసిక్ కమాండ్స్ కానీ లేకపోతే ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఇలాంటివి, విండోస్ కమాండ్స్ ఆర్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ అంటే ఏంటి, వీడియోస్ ఇట్లా ఏమైనా చూసారా? ఎవరు చూడలేదా అయితే? 2 days అవుతుంది కదా, ఒక్కసారన్నా అట్లీస్ట్ సాటర్డే సండే వస్తుంది కదా, సో చూడండి వీడియోస్. బేసిక్ మీకు ఏం అర్థం కాకపోవచ్చు ఫస్ట్ డే, బట్ అట్లీస్ట్ మీకు 10% అర్థమైనా చాలు. అందుకని ఓకే. ఓకే సో ఫస్ట్ బేసిక్ విండోస్ చూడండి, దెన్ యూ కెన్ గో ఆన్ SCCM వీడియోస్. సో యా, మనం నిన్న అనుకున్నట్టుగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ SCCM as per plan. So two machines we are taking. One is ఇక్కడ డొమైన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనము. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ మిషన్కి మనం డొమైన్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ MyDC అని పెడుతున్నాను. మిషన్ నేమ్ MyDC అండ్ సిస్టమ్ నేమ్ MyDC అండ్ రోల్ ఇది ఏంటి, డొమైన్ ఇన్స్టలేషన్. సో డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి మనం జస్ట్ జాయిన్ మీ అనేది ఒక డొమైన్ అనుకోండి, బట్ లోకల్ అని పెడుతున్నాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ కంపెనీ డొమైన్. జాయిన్ మీ డాట్ లోకల్ అనేది మన డొమైన్. దెన్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఫస్ట్ ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ నేమ్. ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేమ్. సో విండోస్ సర్వర్ 2012 R2 అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్. దెన్ ఐపీ అడ్రస్ 10.10.10.10 అని జస్ట్ ఊరికే ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇది ఈ మెషిన్లో. కమింగ్ టు హియర్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మా SCCM, ఇక్కడ SCCM సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్. సో మనం SCCM ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే SCCM 15.11 ఇన్స్టాల్ చేద్దామని. ఓఎస్ నేమ్ వచ్చేసి సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ జస్ట్ 2 సో దట్ బోత్ కెన్ కమ్యూనికేట్ అండ్ ఓకే. సో ఇది బేసిక్ ప్లాన్ మనది. ఫస్ట్ ఇది సర్వర్ సైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దెన్ once we install everything here, then we will go on 3 machines. One is Windows 7 ఒక machine, then
We'll go for Windows 8 one. We'll go for Windows 10. ఇది మన ప్లాన్. సో వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాన్ఫిగర్డ్ దెన్ అంటే ఈ 3 మిషన్స్ని మళ్ళీ మనం డొమైన్లోకి జాయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డొమైన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడికి జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనం మేనేజ్కి వెళ్తాం. సో ఇవన్నీ డొమైన్లోకి జాయిన్ అవుతాయి. మీన్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నీకు మిషన్ నేమ్ వచ్చేసి సమ్ విండోస్ 7 అనుకో, విన్ 7 అని జస్ట్ మిషన్ నేమ్ అనుకో, సిస్టమ్ నేమ్ ఇక్కడ. నేమ్ వచ్చేసి విన్ 7.01 అని ఇచ్చేస్తున్నాను. సో 01 అంటే FQTN ఏమవుతుందంటే విన్ 7.01 జాయిన్ మీ .లోకల్ అనేది డొమైన్ ఫుల్లీ FQTN అవుతుంది. So what we are going to install అనేది ఇది. So like the same way, first we will install this domain and SCCM server, then we will move on. Okay, ఇది మన ప్లాన్. సో ఇక్కడ నేను ఇంకా మన ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం లేదు ఇందులో. సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, ఇవి నా వేరే మిషన్స్. సో న్యూ వర్చువల్ మిషన్. సో ఫస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్ MyDC అనే మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో MyDC, దెన్ లొకేషన్ వచ్చేసి నాకు నా మిషన్లో ఇందులో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది. Yeah, I'm going to install here. Join me. .local అనేది ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్లో MyDC అనేది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ SCCM 1511. Okay, so right now I'm going to install MyDC. జస్ట్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను అనేది ఇచ్చినాను. నెక్స్ట్ అందరికి కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, అదే ఇది జాయిన్ మీ ఫస్ట్ టైం ఇది యూజ్ చేయడం, అందుకని డౌట్ వచ్చింది. సో జనరేషన్ 1, how much RAM? I'm going to give 4 GB RAM. Then network cards ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, I will create it later. And it's going to create a new virtual hard disk. Okay, then which operating system మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే we need to give the source. So Windows Server 2012 R2 అనేది ISO I have downloaded some time back. So same one I'm just browsing here. Again I will tell you, because virtual machine, if you are unable to create the virtual machine, you cannot practice it. So it will be very difficult. So ఏం లేదు, జస్ట్ న్యూ వర్చువల్ మిషన్ అన్నాం, వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ స్టోర్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ లొకేషన్. ఏ లొకేషన్లో అంటే మనకి ఇప్పుడు C డ్రైవ్, D డ్రైవ్, E డ్రైవ్ అని ఉందనుకో, ఏ డ్రైవ్లో అయితే మనకు లొకేషన్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉందో ఆ లొకేషన్ నేమ్ స్పేస్ ఇచ్చాను నేను. నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ బై డిఫాల్ట్ జనరేషన్ 1 అని తీసుకుంటే బెటర్. నెక్స్ట్ ఎంత ర్యామ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మీరు మీ దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర 16 GB ఉంది అనుకోండి. సో అకార్డింగ్లీ యూ గైస్ నీడ్ టు ప్లాన్ ఇట్.
సో ఒక మిషన్కి 3 GB అని, ఇంకో మిషన్స్కి 1 GB అని. సో అవసరం లేని వాటికి తక్కువ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది, అవసరం ఉన్న వాటికి ఎక్కువ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో 4 GB అని మనం ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ కార్డ్, అంటే ఇప్పుడు నెట్వర్క్ కార్డ్ గురించి నేను చెప్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్. బై డిఫాల్ట్గా హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ రిక్వైర్డ్ 1 హార్డ్ డిస్క్. సో హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ ఎంత అంటే 127 GB క్రియేట్ అవుతుందంట. ఓకే, మనకు అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో 127 GB అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఐ హ్యావ్ అన్ ఐఎస్ఓ, ఐ జస్ట్ బ్రౌజ్ ద ఐఎస్ఓ. సో అదేంటిది, సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సర్వర్ 2012 R2. ఇది ఎందుకు అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్ వీఆర్ మూవింగ్. ఓకే. సో when you say create means just it will create an operating virtual machine means ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్ ఉన్నాం అనుకో వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, జస్ట్ హార్డ్వేర్ బిల్డ్ అయింది అంతే ఇందులో. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అంటే yeah, it just opened. So okay, now I'm just starting my operating system. So it's loading. So suppose if it is not loaded and you forgot to insert the ISO, so here you can go and you can insert the ISO also later. So these are the options like file settings means each and every settings will be available here. Like if you want to add multiple network cards or if you want to change the maximum RAM, by default we given is a 4 GB. So when it is turned off అంటే ఇది ఇప్పుడు మెషిన్ నడిచేటప్పుడు మనం ర్యామ్ని చేంజ్ చేయలేం. సో ఇప్పుడు సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్, యూ హ్యావ్ 4 GB of RAM. So you bought it another 4 GB from Amazon or somewhere. So if you want to extend your RAM, so first what you are going to do, you are going to shut down your machine, then you are going to add the RAM into hardware. So same way here also, first we need to turn off and then we can play with this hardware. So this is like if you want to shut down or turn off. Shut down means directly it will, turn off means హార్డ్ రీబూట్ అంటే మనం పవర్ తీసేసినట్టు అయిపోతుంది. సో పాజ్ అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ బీ పాజ్ హియర్. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెజ్యూమ్ యూ కెన్ రెజ్యూమ్ ఇట్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో చెక్ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఏ స్నాప్ షాట్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ అయినాయి అనుకో ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మనం రివర్ట్ చేసుకోవచ్చు by using the revert option. So media means you can insert the ISO files. Clipboard means you can ఇప్పుడు బయట ఉండే టెక్స్ట్ని మనం హైపర్వీలోకి కాపీ చేయాలంటే డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ రాదు. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద క్లిప్బోర్డ్. ఐ విల్ షో యూ. సో ఫుల్ స్క్రీన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ జస్ట్ లైక్ నార్మల్. So operating systems are like different edition of operating system will be there. Sir, ఒక చిన్న డౌట్. Yeah. రెగ్యులర్ కంప్యూటర్కి ఒక సర్వర్ సిస్టమ్కి తేడా ఏంటండి? రెగ్యులర్ కంప్యూటర్ అంటే విండోస్ 7, విండోస్ 8 అవి జనరల్గా మన ల్యాప్టాప్ మెషిన్స్కి ఒక సర్వర్కి తేడా ఏంటండి? ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్కి సర్వర్ అంటే అది ఓఎస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ సమ్ ఫీచర్స్, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో రెగ్యులర్ ల్యాప్టాప్ అంటే నువ్వు హార్డ్వేర్ అడుగుతున్నావా సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతున్నావా? అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అండి. వాటి
ఓకే. ఒక ఇప్పుడు ఇది ల్యాప్టాప్ ఎందుకు యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక సర్వర్ ఎందుకు యూజ్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు సర్వర్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్. హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్కి, హై ప్రాసెసర్కి, హై మెమొరీకి యూటిలైజ్ చేస్తాం మనం. సో సర్వర్స్ వచ్చేసి లైక్ హెచ్పి అని, ఐబిఎం సర్వర్స్ అని, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దోస్ సర్వర్స్ వీ విల్ ఇన్స్టాలింగ్ దిస్ యాక్చువల్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, విండోస్ సర్వర్ 2012 or 2008. సో అది ఎందుకు అంటే మన జనరల్ డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఇట్ విల్ బీ యూస్ ఫర్ ఓన్లీ పర్సన్స్, అంటే నాట్ మల్టిపుల్ పర్పస్. మీన్స్ మనం ఇంట్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆఫీస్ వరకు జస్ట్ రెగ్యులర్ సింగిల్ పర్సన్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్. సో సర్వర్స్ వచ్చేసి దే హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ మెమొరీ. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మన ల్యాప్టాప్స్లో అప్ టు 32 GB ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అది చాలా హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్ అయితే 32 GB వరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సర్వర్స్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ మోర్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్. అంటే ఇప్పుడు 2 GB 3 GB 2 TB 3 TB మనకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు బయట ల్యాప్టాప్స్లో. కానీ సర్వర్స్లో యూ కెన్ యాడ్ మోర్ మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ర్యామ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ అదర్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే సర్వర్స్ వీ నో నీడ్ టు షట్ డౌన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే నువ్వు షట్ డౌన్ కూడా చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ నువ్వు యాడ్ చేసేసావు అనుకో, అదే డిటెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. సో సపోజ్ ఇప్పుడు గూగుల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉంటాయి కదా, జస్ట్ లైక్ సమ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. సో దే those business will be hosted on some సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అంటే ఐబిఎం సర్వర్స్ కానీ హెచ్పి సర్వర్స్ కానీ. సో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి 24/7 అవైలబిలిటీ విల్ బి దేర్. అంటే దే హ్యావ్ సమ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆల్సో ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ సర్వర్స్. సో లైక్ దట్ మెనీ అదర్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so coming to servers again, operating system again they divided into some types. అంటే ఇప్పుడు విండోస్ 7 తీసుకుంటే జనరల్గా విండోస్ 7 అనగానే మనకు ఇఫ్ యూ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ యూ బై ఇట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ విండోస్ 7 లైసెన్స్ కీ ఫర్ హోమ్ ఎడిషన్ ఓన్లీ. సో there are multiple editions are there like professional. If you go and join any company, in company they will be using standard or evolution, standard or enterprise edition. So some gaming purpose, some other editions they will be released from the Microsoft. In the same way, Windows Server operating system standard evolution. So when you are in case if you guys are doing some practice, so that time just click on here. It will provide some description. This option is recommended to reduce the management and servicing by installing only what is needed to run more server roles and applications. It does not included GUI. GUI means graphical user interface. So if you are going to install server core installation, you won't be getting any GUI, means Windows Start. It won't get. Just it's kind of Linux or Unix. Only command prompt will be there. You need to enter the commands and it will take the inputs and it will give the outputs. But fully managed the server locally or remotely with Windows PowerShell means with the command line only it will be operatable, this server core installation. When it comes to server with a GUI, so it's kind of human beings, our means we can understand this one. This option is useful when a GUI is required. For example, provide the backward compatibility for an application that cannot be run on a server core installation. Features are supported. You can switch a different installation option later. See the windows. Okay, and this is a data center again. GUI support is not there. So we can go for standard evolution with GUI or data center. So standard has and data center. This option is useful, for example, to provide the backward compatibility. So it's kind of same features. So I'm going with the standard. Understood? So whenever any operating system, when we are installing, if the edition is 4
server core installation means there is no GUI, graphical user interface. Okay, so this one is just kind of license one. Next. So I have 127 GB. If I want to format, means instead of one drive, later I can add multiple drives. So one drive I'm giving like around 50 GB. So it's around 48 or 47 GB. Yeah, 48.5 GB. On this drive, I'm going to install the operating system. Unallocated space means there is a space available, but we need to create the partition drive later. So we can do it later also. So as of now, I'm going with primary and 48 GB, 48.5 GB. On this drive, I am going to install the operating system. So it's going to take some time. So meanwhile, we can install multiple operating systems. That is the concept of virtual machine. So again, I'm going to create another operating system. Why? I just started here, this one. So I'm going to start this one now. My SCCM server, this one I'm going to start. So I need to, so what happens if I close this one? So in the background, it is going to be running here. So if you go and see here, running status. So I can go and connect it here. So it will show up here like this. So if you want to completely turn off, then we need to turn off or we need to save. So if I save here also later, after 1 hour I rebooted my machine. After that, I will go and here, and when I resume it, it's going to be start from here only. Okay. So this is one thing. Next, I need to create my SCCM 1511. So local. So here I'm going to install my SCCM. And just like save 4 GB. I will tell you once I initiated this one, what is about network card. Okay, hard disk also same. Okay, install. Again, I'm using the same software. Right. So if I want to here go connect and start. Same operating system. सर स्टैंडर्ड एवोल्यूशन की डेटा सेंटर की डिफरेंस ఏంటి? Standard evolution की data centers की servers की difference seems to be both are same, but if we go in detail, some roles or some features will be difference between both. But data center and standard both are in a GUI based supported graphical user interface. So if we go and see install now. So here standard GUI, this option is useful when GUI is required. It provides the background compatibility for an application that cannot be server core installation. This is also same. So seems to be most of the features are
similar between both. But if you go in detail Microsoft TechNet article, then we will come to know what is the actual difference. Okay, but there will be mainly standard, professional, enterprise. These are the three editions will be there. So differences are like standard means limited features, and enterprise means some more. One second. Okay. Um, yeah, standard, enterprise, standard, enterprise, professional. Yeah. Standard means there are three types of one. Where is my outlook? Yeah, one second. So this server is installed. Okay, first we will. Okay. So password. Just I'm typing password. This one again need to retype. So uh, enterprise professional. So it has very less features to compare to standard. Some more features. Some more features. When it comes to professional, it has all features like very all features, and in big companies only they will use the professional. An example, if you take some office license, so office license, an example in Indian currency, when I saw like around 5,000 is an cost of standard. Then when it comes to professional, it is going to be 25,000 like that. So there will be much difference between standard and professional. So what they are going to do is professional means, so if you know the MS Office, an example, so in MS Office there are multiple features are there like PowerPoint or Outlook or Excel or Access, OneNote, everything will be there. So if you take some standard, it won't come all. When you go for professional, it will come all products. So that's why some difference will be there. So each and every product for operating system or Microsoft anything, they will release like standard, enterprise, professional, and data center and core editions. Like that, they will release it. So in laptops, like home edition or music edition, like that, they will release it. Okay, so this operating system installed Windows Server 2012. So it looks like our Windows 7, sorry, Windows 10 or Windows 8. It got locked. What about this one? Not selected. Okay, GA standard. We will just initiate the installation so that it will be completing. New. I'm going to do this one again. 50 GB. TCP as 1 GB drive. It's gonna take time. Okay.
So whenever any server you open, the time it will show up like this server manager. So it's nothing but so actual difference between server or any our local computers or our laptops difference comes here, server operating system and here. So we can add some roles and we can add some features by using this server manager wizard. This is a wizard we can call. So from here you can install some roles or you can add some features. So every operating system has their own features. Like an example in Windows 7 or Windows 8, we have like PowerPoint, MS Paint or Notepad. We have this kind of features we have. So same way here also we have all those features along with we can add some roles. An example, these are the roles. So if you go here, these all are roles like Active Directory, or you can build your own website here, web server. You can host the IaaS like this. DHCP means dynamic host configuration protocol, where IP address will assign to all machines within the network. This kind of roles or features we can get by using this server edition. Okay, so you can file share servers, you can use it, or remote desktop. These are the other features. We will go in detail later. But yeah, so you can, if you cancel also this one. Yeah, this is the wizard where server manager. Whenever you want to install some roles or features, you will click this one, server manager, or you can go from start Windows, server manager here. You can go. So first thing, what you guys need to observe is whether it is just look like our Windows 8 or Windows 10. Looks wise it is same, but only difference when it comes server manager. It has more features. So what kind of features? If you guys go through, that's why I given on the first day, check on Windows 7 or Windows 8, what are the options are available in the control panel. So same, it's look like the same control panel, but when it goes to administrator tools, it has a lot of other things. And whenever any tools or features you install, it will be placed under administrator tools. Suppose you installed a role called IaaS or domain you installed, so it's going to be populated under here. Okay, so as per our plan, we just installed one we just installed this one. DC we installed. Then we need to name the system name to my DC and role. What we are going to do? We are going to install the domain installation. We need to assign the IP address to this one. So these are the tasks we need to perform on this machine. Okay. So meanwhile, we will check what is the status of this one, whether it is getting installed or not. So getting restarted. Seems to be it is also completed. Did you guys observe like it is showing 4 GB I have assigned, but it is showing only 800 MB. So even though I given as a 4 GB, so I have chosen the option called dynamic memory allocation. Means it will be aware of the utilization. So even though I given 4 GB, how much RAM is required, it will allow over here. Remaining thing it won't give it. So if I install multiple tasks or if I'm doing if I perform some tasks, then it automatically changes to 800 to some other
1 GB or something. So when I run like this, or when I'm doing in the background multiple tasks, then obviously it's required some more memory. Then it will change the memory here. Okay. So that is the concept. Okay. Before doing this all things, we need to learn this one as well. Okay. Okay. One. Spain. Europe. Okay. Then so again I have a system here. Which, so this machine and this is some kind of internet I'm getting. We are going to talk about network cards. So network cards is nothing but the NIC card. Some people will call as NIC cards. So NIC card is nothing but internet cards. So for each and every machine, in order to get the internet, we required a network card. Of course, Wi-Fi we can get it. Without that, if you want to cabling, then we require the internet card. Also, if I have multiple machines, so this is one machine, and I have another machine here. Then both need to be communicated. So how it is going to be communicated with the cabling system? Means some cable will be there, then it is going to be communicated. So those cables are nothing but a Ethernet cards. Here, Ethernet card, you guys know what is Ethernet card, correct? So in laptop there will be plugs will be there. We will insert that plug so that internet or communication will happen with that network card. So in the same way, for each and every machine, we can have one or multiple internet cards. So here in virtual machine also, in order to communicate between this machine and this machine, we need a network cards. So same way, I'm adding two network cards. Okay, two network cards. One is it will be useful for communicating with VM to VM. So virtual machine to virtual machine, one network card I'm adding, and the second network card I need to communicate with my physical machine. So when I say physical machine, internet also it will come. So you got it what I'm trying to say?
ఎందుకు 2 నెట్వర్క్ కార్డులు అనేది? Yes, sir. So here I'm going to add each and every machine 2 network cards. One network card, it is going to be communicate with my DC to my SCCM server. Both can communicate, means both can talk each other. Another network card on the same machine, my DC to my physical machine, where I'm running this all virtual machines to communicate. Because why? Because if I want to need some software, so that time my DC within, I will go inside of my DC and I can ping my local machine. My local machine name is Texas. So this machine can contact with Texas machine. So when it is contacting, Texas has the internet, so it will go and it will get the internet also if required. So that purpose I am going to add 2 network cards. So how we can add in virtual machine is, I will show you. So I already has some network cards, but virtual setting manager. So there are 3 types of network cards are there: external, internal, private. So I'm just creating internal, means internal network. So I'm just naming to understand very quickly. VM to VM. Okay. VM to VM switch, so that it will communicate with VM to VM only. I'm just creating the network card. Okay. That is one network card. And another network card I'm adding external. So this one, it's going to be VM to Texas machine, just like to understand our better. So I'm just adding VM to Texas. So okay. సో ఇప్పుడు మీకు కనెక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా మళ్ళీ? హలో, కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఇట్లా పోయి వచ్చిందంట, సో అందుకని చెప్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ మై డీసీ now in the network section I'm going to add, I have multiple network cards. You just ignore this external to Hyderabad, this one. So VM to VM I'm just connecting. Okay, so I don't have an option to add another network VM to Texas one. So when I shut down this machine, I will go here and I will add another network card. Then it will comes under here. Then I can add another network card. So as of now, I don't require. Whenever I need internet or to communicate with my Texas machine, then I will add it. So I just given VM to VM on this machine. Okay. Then here again, this is our SCCM server machine. So it's getting ready. So if you see here, so the first time when you click on enter or something, it won't. So here Control Alt Delete to sign it, or else here is the symbol. So saying that some resolution if you want to take it. Okay, let it. Same. So what I'm going to do is I'm going to save this one. First we will complete that DC, then we can do it. Why? Because unnecessarily why we need to waste our machine performance. So just remember that
whenever we are running our virtual machines, what will happen is in the background it will save your virtual machine efforts, means hard disk, everything. It will be increasing. So if you're not doing anything, you just open your virtual machines and it is running like 4 to 5 hours. So it might occupy 2 to 3 GB unnecessarily on your machine. So that's why. So whenever you require, then only you can start it. Otherwise, you can save. Okay. So on MyDC, what we are going to do is we need to change the system name first. So currently, what is your machine name? Machine name, you can check on the system properties. Here, we given as a 3 GB RAM, 64 computer name is this one. So work group it is showing. So here, change setting, change here, computer name. As per our plan, we need to change to MyDC. So anything caps or small, it doesn't matter, MyDC. Okay. So we have just changed the name. So whenever you change the computer, it's required to reboot your machine. Then only the changes will affect. You must restart your computer to apply the changes. Okay. Okay. Restart now or later. I am saying that later I will restart it. So still it is showing as this one only, even though I changed my name to MyDC. After restarting only it will affect. Okay. So next I need to assign the IP address. So as we discussed here, IP address, MyDC name, done. Then IP address I need to assign. So IP address here, click on here. Okay. So screen resolution, why? These settings cannot be changed from the remote session. Okay. Okay. Why it is not coming? Okay. So in shortcut, so local area network. Here we are going to change our IP address to IP address. Again, IPv4 and V6 are there. So in current industry also, very few people are, few companies are using the IPv6 version. So most of the people are using IPv4 only. So I'm just, if you enable it, it will make some confusion. So that's why I'm just disabling the IPv6 and IPv4. Here we need to enter the IP address. So when just I'm entering 10.10.10.10. So IP address, there is a big concept is there. If you Google it, like A, B, C, three classes will be there in the IP address. Based on the range, subnet mask will be there. So if you click on tab, it automatically creates. So I just entered some IP address. It automatically taken the subnet mask. So we no need to change anything. Okay. This is the IP address we given. Click on OK. Close. So it has some IP address now. Okay. The next step, I'm going to restart it, because once I restart, then only my system name it will show up as a MyDC. So before restarting, I'm just shutting down so that I can add multiple network cards. So I just shut down. Then going to settings. Here, you guys know that this processor will be there. So processor is nothing but the same task. Suppose I given some task to someone, so that person may take long time to complete that task, like 8 hours to complete that task.
So if 2 people are doing, then it is going to be 4 hours. So if 3 people are doing, it's going to be like based on 8/3. So in the same way, so I'm adding one more processor here. So I'm going to add 4 processors. So based on your system performance, we can add multiple processor here. Okay. So mine is 64 processor, so I can add to 64, up to 64. So what I'm doing is I'm just giving like 4 processor so that it will be faster. Means anything, once I start the machine, whatever the activity it is doing inside the system, it's going to be divided into virtual processor, 4 processor. Then the performance will be faster. Okay, I just applied. And then again, I'm going to add one more network card. Here only VM to VM is there. I'm going to add another network card, which is VM to Texas. Not yet. I just added the network card. Whenever I required, I can add it. So as of now, I've just not added anything. So clicking on start, then it is started. If you go here, it will be started. Okay. So when I go to system here, it is showing as a MyDC. So it changed from system name, and Windows is not activated. Means if I get an internet, then it's going to be activated. So in order to get the internet, I'm just adding here VM to Texas. I will see whether the internet is coming. So do you want to find the PC devices? Yes. So now if I go here and browse, okay, this is just general. So I'm getting the internet inside my virtual machine. How I'm getting it? I have the internet from some Camcast, so to my local machine. So whatever the speed it is coming, it is again sharing inside the virtual machine. How it is sharing inside the virtual machine is, I added the 2 network cards. One is VM to VM, means within the VM only it will communicate. Another one is VM to Texas machines, means from this my DC to my local machine it is going to be communicated. So once I got the internet, if I refresh it, it automatically activated. If not, then we can do this thing. So here add roles or features. Yeah. Local system. Somewhere here it will show up product. Yeah, product is activated, means it is already activated, but it is not showing. Yeah, see, if you would have seen earlier, it will have like evaluation version and it won't be activated. Now just this is a trial version, but if you are activated with internet in the background, it will go and it will contact with a Microsoft server with the public domain. Then it is activated, and by default they are giving as a 180 days trial period. So this 180 days I can use it as I required it.
Okay. So this is the trial version. So 180 days, I can use this one. After that, if you want, we can purchase the license or you can delete it. So that is the concept of trial version or evolution one. Okay. So once, yeah, it is going to be changed after some time to activated, but it is already showing here as a 180 days. So we got the activation. So I don't want to confuse my machine. So whenever I require, this is the best practice. Like if we require, then only we can communicate with our physical machine, because it is going to be contact with the domains, means public internet. So that's why I'm just not contacted. So I can play anything here. Okay. I have the machine name, I have the IP address, and I just activated. Now, as per plan, I need to install the Windows domain installation. I will check that one. Okay, but before that, I will start change the name and IP address here on SCCM server also, side by side. So yeah, we can turn off or we can save it. I'm going to start this one now. So this one just started. Are you guys getting or boring? ఓకే. అంటే అర్థమవుతుందా? కొంచెం ఓపెన్గా చెప్పండి మీరు. ఓకే. అర్థమవుతుంది. ఓపెన్గా చెప్పండి, అంటే అసలు ఇది ఏంది, ఎంత డిఫరెంట్ వరల్డ్ లెక్క ఉన్నాయి. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఓకే చెప్పు. ఇప్పుడు మనం మైడిసి అని చెప్పి ఒకటి చేసాము, ఎస్సిఎం సర్వర్ ఒకటి చేసాము. కానీ అక్కడ డయాగ్రామ్లో యాక్చువల్గా మైడిసి నుంచి మిగతా 3 సిస్టంలో వైస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. బట్ ఈ ఎస్సిఎం సర్వర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, ఎలా తీసుకుంటాం? మైడిసికి ఎస్సిఎం సర్వర్కి కనెక్షన్ ఇస్తామా ఏమన్నా? నీ వాయిస్ అంత క్లారిటీ లేదు, ఇది అంతా. సరే, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక డయాగ్రామ్లో లైక్ మైడిసి అని చెప్పి ఒకటి తీసుకున్నాం, ఎస్ఎం సర్వర్ను ఒకటి తీసుకున్నాం కదా సార్. అవును. అండ్ ఇది నేమ్ పెట్టాము అంతే, మనం జస్ట్ నేమ్ పెట్టాము. అదే డొమైన్ సర్వర్. ఇప్పుడు డొమైన్ నుంచి మిగతా 3 సిస్టమ్స్లో విండోస్ 7 అని 8.1 అని 10 అని చెప్పి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. అవును. మరి ఈ సర్వర్కి డొమైన్కి కనెక్షన్ ఏమైనా ఉందిద్దా, లేక మనం ఇస్తాము? మనం కనెక్షన్ ఇస్తాం. అది ఎక్కడ ఇస్తామంటే మనము నెట్వర్క్ కార్డ్లో ఇస్తామన్నట్టు కనెక్షన్. అది నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. అదే యాక్చువల్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్. హౌ వీఆర్ జాయినింగ్, దాన్ని జాయినింగ్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేశాను కదా, విండోస్ 7 టు మైడిసి కానీ, యాక్చువల్లీ ఇది కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద డొమైన్ కాన్సెప్ట్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కమ్యూనికేషన్ దిస్ థింగ్, దెన్ ఈ కమ్యూనికేషన్ కనుక లేదనుకోండి, then it's going to be just like our home PC. అంటే మనం జస్ట్ కనెక్షన్ వైర్ కనెక్షన్ పెట్టేసి తీసుకోవచ్చు. సో 1-to-1 అంటే పీర్ టు పీర్ అయిపోతుంది. సో ఈ కనెక్షన్ ఉండడం వల్లనే డొమైన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఆ డొమైన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవడానికి డొమైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయాలి సర్వర్ సైడ్. సో అందుకని విండోస్ సర్వర్ 2012 R2 అనేది ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఓకే. So this is again I'm just adding to VM to tester just to activate our this one. So I got the internet, so it's sooner it is going to be activated.
So it is already activated. Now it is activated. So what I'm doing is I'm removing my network card connection, and I can keep on flip my network cards. So I just given VM to VM. So what does it mean? I will tell you. So on our SCCM server, I didn't change my name, system name. So first I'm going to change my system name to my SCCM here. My SCCM. Okay. My SCCM. Okay. Then it is going to be asked reboot later. Then I'm going to change the IP address. Yeah. So here IP address I'm going to change. I'm just disabling the IPv6. Then here 10.10.10.11 I'm giving here. Everything is same. Okay. So now what happens is I'm just starting my DC also. Okay. So here I'm going to command prompt ping. My machine name is okay. First I want to find out my machine name. What is I'm into my DC machine. Okay. So now I want to ping my SCCM. Okay, my SCCM is the machine name of. Did I rebooted my machine once I added the IP? No. No. So what I'm going to do is first I will reboot it. Okay. Then okay. Now system. Yeah, it's my SSM it is showing. So what I'm going to do is first I will try to ping my SCCM. It is showing the IP address of 10.10.11, but it is saying that requested timed out, means it is not responding back. Even though my SCCM server is online, but it is not responding. So there will be multiple reasons. So if my SCCM server is turned off, it won't respond. But in our case, my SCCM server also it is on running status, but still it is saying that it's not running. So what I'm going to do is now I will try vice versa. Means now I'm in my SCCM and ping my DC. Oh, NY got that, sir. Okay, ping my DC. Correct है ना? Only the NY got no. My DC. Only that got us. కరెక్ట్ కరెక్టే కొడుతున్నారు. ఓకే సెకండ్ పింగ్ మై డిసి అని కొడుతున్నాను. సో ఇందులో అసలు సెట్టింగ్స్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ టూ వర్చువల్ మెషిన్స్ ద నెట్వర్క్ కార్డ్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఇంకో లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఈజీగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెషిన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మెషిన్ ఉంది. సో ఈ రెండు మెషిన్స్ కమ్యూనికేట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక మెషిన్ ఉంది, ఇంకొక మెషిన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో ఇవన్నీ మెషిన్స్ కమ్యూనికేట్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక స్విచ్ పెడుతున్నాను. స్విచ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ నుంచి అన్ని కేబుల్స్
పాస్ అవుతాయి. జస్ట్ లైక్ కేబుల్స్ అన్నీ కనెక్టింగ్ హబ్. యా Right. సేమ్. సో అన్నీ ఇందులోకి కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హూ ఈజ్ ఏ ఇక్కడ అని, ఇది బి అని, ఇది సి అని ఇచ్చిన అనుకో. సో వెన్ ఐ కాల్డ్ హూ ఈజ్ బి అని టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ అడుగుతుంది హూ ఈజ్ బి అని. అప్పుడు బీడు బి అయితే నేనే బి అని రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ డివైస్కి so there are two network things, hub and switch are there. So hub is kind of legacy, means lazy kind of thing. So it won't be aware of, it won't have that much knowledge to compare to switch. Switch has a knowledge like who is B, who is A. It will be go and directly route the communication to B. So earlier days hubs are there. So that time this device, it is going to be asked who is A, who is B. Then it will reply like this. Once it got the response, then only it will get communicate. So that is the concept of switch and hub. So in our case, our machines are not getting communicated. So the network switches are same. VM. Oh. VM to VM. VM, yeah. VM to VM it should be. VM to, that's why it's not getting, but still it won't get communicate. Now it will, at least it will give the IP address 10.10.10, but still it is saying that timed out. So what happens is in most of the companies, you know the firewall thing, correct? So if you guys, on the day one I given some task, control panel to check. So here some firewall concept is there. So in firewall, what is meant by firewall? Firewall is kind of one wall where it won't allow the communication to come inside of this machine. So what happens in real time is they will configure the inbound rules, means they will allow some rules here. So IPv4, in order to ping, ping is, it's kind of one communication only. So that communication need to be allowed in the firewall. So in real time, or there is firewall, there is a separate team and they will configure on each and every machine. So now to make it simple, we can turn off our firewall. So that what happens is it will get communicated to this machine. So I just turned off here. On which machine? SCCM server. Okay. So now I'm going to ping the same thing. So it is getting response. Ping my SCCM. Now again, what I will do is from my DC, I will ping. Oh, okay. I'm into my DC. Okay. So I will go to SCCM server and I will ping my DC. Will it respond? Why it is not responding? Couldn't turn off the firewall. Yeah, we turned off the firewall on SCCM server. So I'm calling from DC and I'm calling, I'm pinging from my DC to SCCM server. So the connection is allowed in SCCM server. That's why I'm getting the ping response. But in my DC, I'm not turned off. So again, I need to go here and control panel, this firewall. Here I need to turn off my firewalls. So then from here, it's going to be ping responsibility there. So it means both machines are now communicating each other.
So if I want to share some documents or anything, I can do it. Till here it is clear, correct? So the next thing, in the same way, so instead of, okay, first let me check on which machine I am. So I'm in my SCCM server. So I want to check what is IP of my SCCM. So 10.10.10.11. So we can ping based on IP also. Like I'm just trying to ping my DC, whether it is responding or not. Yeah, it is responding. So I just pinged randomly some 100. So there is no machine in online. So that's why it's saying that host, destination host is unreachable. So we don't know to contact which one. So that's why it is saying. So we can ping based on the machine name or IP address. That is clear. So if we want, there is a ping command or there. So I just added ping minus A. So what it is doing is, it is giving the machine name, my DC. So how I came to know, like ping slash question mark, then it will give, when you add ping minus A, resolve the address to the host name. Okay. So when I initially ping 10.10.10, it is giving just the IP address, whether it is reachable or not reachable. When I add minus A, it is resolving the machine name, my DC, and it is responding back. So now both machines are communicating. So what is our next step? Is we have done a both. So we are going to install the domain on this machine. Domain, we are going to enable the role domain. So it is going to be, say, take some time. So we will do it tomorrow, okay? Because that's the important one. Tomorrow's class is important. So installing the domain and how it is working domain, that is important, okay? Understood? Yes, Today's one? Nothing I have done. Yes, sir. Just simple 2 operating systems I installed, and I just changed the system name, and I added the IP address, and I just shown connection. So also I just want to show some other thing. So now I created one text file called, not here, I have a just C drive. Under C drive, I just created one folder. So I'm into which machine? AMD. my SCCM. Yeah, my SCCM. So my SCCM, I just created one folder. Okay, I had some files on this. Not correct. Some files I created, or some notepad I created these things. Now I just it's online. Now I'm going to DC. ID. Yeah, my DC. So here, just think about it. These 2 machines are connected in the network, but in real time, one is in different floor or different building, and another machine is on different building. So they want to share their data, or they want to access their data. So how it is possible? I will show you. So data sharing, we can do like pen drive those data, and we can insert here, and we can copy it. So instead of that, first we need to know that machine name or IP address of that machine. So my SCCM is the machine. So this is the way, my SCCM. Okay. So when you click on here, it will try to resolve it, whether it is in the network. Yeah, it is in the network. Okay. Network means like this, my SCCM. Okay. So it is showing as my SCCM.
Then I want to access my SCCM under that folders. So when you C means C drive, okay, dollar means entire drive, means inside all folders it will show up on C drive. So when I click on enter, it is showing all files. Okay, now you can copy, or if you actually I'm logged in with the same user and I have an administrator account, so that's why it is getting access. So in real time what happens is, if you don't have a permission to access my SCCM server, when you click on C drive and enter, it will ask you to prompt one, type your username and password to connect that machine. Like that it will ask. Whenever you enter your credentials, username and password, it will evaluate in the background, and if you have the access, then only it will allow to share this thing. That. So yeah, this files. So you can copy here and you can paste into desktop. ఇది మెయిన్, ఇది ఐడియా అర్థమైంది ఇది. ఇంకొకసారి చెప్తాను సార్. Yeah. So on my DC లో some folders I'm creating some folders. So on my DC లో I have some personal files. Like that I have some files. So I just had some files here under that personal folder or important. Something. So now I'm in my DC. So my DC is in some other building and my SCCM server is in different building. So I want to copy those files into my SCCM. So in my SCCM, I don't have personal those files here. So in order to get those files, first we need to know from which machine you want it. I want it from my DC. So whether you are able to get that connection, means both are in the connection or not. Yes, if the machine is pinging, means both are in the same connection. Okay, then we need to access that machine. So in order to access, back to /h, then my DC, then /, then C drive, C dollar. So C dollar means if you have multiple drives like D drive or E drive, you need to type D dollar or E dollar. Okay, so I have personally important. Okay, then what I can do is I just copied here and pasted here. So it's going to be take, means over the WAN, over the connection it is getting copied. Okay, so in real time also, if my DC in some Florida and my SCCM is in California, so over the WAN, that link over the WAN, it is going to be copy the file. So it is going to be take some time based on the speed, network speed, it is going to be copy. Okay, so what happens if I delete in, now I just access the my DC and I'm just deleting this one. So in real time also it is go and it is going to be deleted. So if you go my DC machine, if you see here, it's got deleted. So this is the file need to be copy, how we can copy and how to access it. This is the concept. Understood? Sir. Okay. ఇది బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు ఇది, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్, if you need to do some troubleshooting or anything, then this is the way you are going to connect it. So if you have some machine name called XYZ, so in XYZ, whether those files are they present or not, how you can check, like XYZ, you will type it, then you are going to type $, then you will be entering. So
the machine is not present, that's why it is not able to check. Yeah. సార్ ఇప్పుడు ఆ $C అని టైప్ చేయకపోతే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేమా, అంటే ఆ ఫోల్డర్ని కానీ ఫైల్స్ని కానీ? ఇంకెలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలము అంటే మైడిసిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. SCCMకి కొన్ని ఫైల్స్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి. అంటే మనం యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత మనం మైడిసిలో ఉండే ఫైల్స్ని అందులో పేస్ట్ చేయొచ్చు SCCMలోకి, ఆర్ ఫ్రమ్ SCCM we can copy to MyDC. Both the ways we can do it. So if you won't enter any $C or anything, it won't show up anything. ఆ ఫోల్డర్కి ఆ డ్రైవ్కి యాక్సెస్ రాదు. ఓకే. యా ఓకే. సో ఇంకో టైప్లో ఎలా చేస్తారంటే, సో సమ్ పీపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంటైర్ C drive I can able to see. But so most of the people they won't give the full access to C drive. So I have important files, or suppose I created some folder. Under this folder something like documents. Okay, so under this pics I just example some files are there under this pics. So this pics only I'm into MyDC folder. Okay, I'm into MyDC machine. My SCCM is another person who is my friend. He want to copy this pics. He want to copy this pics folder, but only pics folder he can copy. Other folders he should not copy it. When he is trying to copy also, it should not show up to him, or the access denied or access issues, he should get it. Like that we need to create. So that time we can share this folder. So right click, properties, there will be sharing will be there. So this folder you can share it. So share it to everyone I am just creating. Okay, so what happens is, if any person, now I'm into MyDC. Okay, if I go here and if I type MyDC, just I'm typing MyDC. So if MyDC person shared any folders, it is going to be open. Okay, or if you have the full access, you can type entire C drive also, you can open it. But if you want to share some folder, how we can share it in that way. So now you can go here and you can copy this file. Got it? How to share a folder I just shown you. So you can also observe, if any folder is shared, it is going to be showing like this. Shared symbol is this one. Okay. ఎక్కువైపోయింది ఈరోజు. ఏం లేదు కదా, జస్ట్ స్టార్టింగ్ అంతే. సో ఫస్ట్ మీరు బేసిక్ విండోస్ మాత్రం చూడండి. రేపు విల్ బీ గుడ్ టు స్టడీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో టుమారో క్లాస్ ఎప్పుడు, ఏ టైం? ఎప్పుడు? అదే, సో అందరు ఓకేనా సేమ్ టైము, లేదంటే ముందా, లేకపోతే సేమ్ టైం? ఓకే సార్. ఓకే, do you guys have any plans in afternoon, or like నేను ఏమనుకున్నా అంటే సాటర్డే సండే if we go more hours then it will be good అని అనుకుంటున్నాను. సో that's why, are you guys free or working anything? సార్ 4 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవునా? ఓకే ఫైన్. EST. ఓకే, నేను 4 చెప్పు. అదే సార్ 4:30 CST టైమింగ్లో. CST CST అంటే మనకు 5:30 అవుతుంది నాకు. ESTలో 5:30.
యా 1 సెకండ్. యా 4:30 ఓకే కదా, అంటే 4:30 అంటే మనకు 5:30 అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, రేపు నేను రాను క్లాస్కి. వీడియో రికార్డింగ్ ఏమైనా కుదురుతుందా సార్? ఐ మీన్ పాసిబుల్ ఆ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేను తీసుకోవడం. ఓకే, ఎవరు మీరు? నేను చక్రవర్తి. చక్రవర్తి, ఓకే ఓకే. ఓకే. అంటే మీకు ఎంటర్ డే బిజీయా లేకపోతే వేరే టైమింగ్ ఎప్పుడన్నా పెట్టుకుంటారా? అంటే రేపు అసలు అవైలబుల్ అండ్ బయటకి వెళ్తున్నాను సార్, అందుకని. అవునా? రేపు ఒక్కరోజు. నేను చూసాను ఈరోజు స్టాప్ రికార్డింగ్, ఒకసారి చూద్దాను. ఇప్పుడు ఏం నేను స్టాప్ చేస్తున్నా